Okay, so we have two different category of cells. ரெண்டு different type of cell இருக்கு இல்லையா? என்னது? Prokaryotic cell, eukaryotic cell. Yesterday we discussed about prokaryotic cell. Prokaryotic cell அப்படினா என்னென்ன features இருந்தது? அதுக்கு ஏதாவது cell organelle எல்லாம் படிச்சோமா நேத்து? என்ன பார்த்தோம் prokaryotic cell க்கு? Prokaryotic cell does not have any cell organelle, no cell organelles. Instead they have cytoplasm, they have ribosomes and they have some inclusion bodies. Yes or no? Cell wall, they do have cell wall. For example, bacteria we discussed. Bacteria ku vandu cell wall irundhathu and the infoldings of the plasma membrane formed mesosomes. Okay, so today we are discussing about eukaryotic cells. Eukaryotic cells உடைய characteristic features அப்படினு பார்த்தோம்னா இதுக்கு வந்து ப்ராப்பரா membrane bound cell organelles இருக்கும். membrane bound cell organelles வந்து present. அதே prokaryotic என்னது? prokaryotic வந்து membrane bound cell organelles absent. eukaryotic membrane bound cell organelles present. membrane bound cell organelles la edella membrane bound cell organelles sollu example sollu membrane bound cell organelle appadina cell udiya organs mitochondria, golgi, nucleus sollama nucleus cell organelle dana nucleus appo bacteria ku nucleus illiya இல்ல பாக்டீரியா நியூக்ளியஸ் கிடையாது நியூக்ளியஸ் பதிலா என்ன இருக்கும் பாக்டீரியால நியூக்ளியாய்டு instead of bacteria no instead of nucleus பாக்டீரியாக்கு என்ன இருக்கும் நியூக்ளியாய்டு ஓகே சோ மைட்டோகாண்ட்ரியா நியூக்ளியஸ் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அதுல ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு என்ன ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு வெரி குட் ஓகே அதுக்கு அப்புறம் கோல்கை so இதெல்லாம் வந்து membrane bound cell organelles. prokaryotic cell na membrane bound cell organelles are absent. eukaryotic cell na it is present. okay ரெண்டு செல்லுக்குமே இதெல்லாம் இருக்கும் காமன் ஆன ஃபீச்சர் ரெண்டு செல்லுக்குமே ரைபோசோம் சைட்டோபிளாசம் பிளாஸ்மா மெம்பரேன் ribosome cytoplasm plasma membrane. so next we are going to discuss about plasma membrane. அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது plasma membrane னா என்னன்னு பார்க்க போறோம். plasma membrane. so plasma membrane வந்து first it gives protection to the cell. அதனோட function எதுக்காக plasma membrane இருக்குன்னா it gives a protection to the cell. செல்லுக்கு வந்து இது ஒரு protection கொடுக்குது. ஓகே protectionனா என்ன ஒரு barrier. யார் வேணா செல்லுக்குள்ள வந்து செல் அட்டாக் பண்ண முடியாது. இது ஒரு barrier and it allows the transport of nutrients inside the cell. so செல்லுக்கு தேவையான nutrients வந்து செல் எடுத்துக்கிறதுக்கு இந்த plasma membrane ஹெல்ப் பண்ணுது and it helps in the transport of waste materials out from the cell. so செல்லுக்குள்ள waste material செல்லை விட்டு வெளியே அனுப்புறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது. it helps in transport of waste from the cell. and next இந்த plasma membrane வந்து எதால மேட் அப் ஆயிருக்கு plasma membrane சொல்றோம் இல்லையா அப்போ அந்த plasma membraneல என்னெல்லாம் இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் மேஜரா அதுல என்ன இருக்குன்னா பாஸ்போலிபிட் படிச்சிருக்கீங்களா பாஸ்போலிபிட் அப்புறம் proteins phospholipid proteins finally cholesterol. so இது மூணு வந்து major component of plasma membrane. okay so plasma membrane oda major component is phospholipid proteins and cholesterol. okay now whatever I have written on the board these are the family members of plasma membrane. so if you consider plasma membrane as a family there are some family members right yes or no. so இவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க அந்த ஃபேமிலில அந்த மாதிரி யாரெல்லாம் இருப்பாங்கன்னா மேஜரா வந்து protein lipid cholesterol
protein, lipid and cholesterol. அதில் ப்ரோட்டீனில் டைப்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இந்த லிப்பிட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இப்போ லிப்பிட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த லிப்பிடோட ஸ்ட்ரக்சரை கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்த்தோன்னா எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது வந்து பாஸ்பேட் ஹெட்டு. பாஸ்பேட் அட்டாச் ஆகிருக்கும். இது வந்து ஹைட்ரோஃபில்லிக் இன் நேச்சர். ஹைட்ரோஃபில்லிக்னா என்னம்மா? Water loving molecule. Okay, so it loves water. And the first chain is saturated fatty acid. Saturated fatty acids. Second ஒரு tail இருக்குல்ல, அது வந்து unsaturated. And இது வந்து hydrophobic tail. This is called what? Hydrophobic tail. Hydrophobic means water hating. Yes, water hating. That means it will, yes, it will never allow the water. Okay, this fellow, hydrophilic means, philic means loving. ஸோ லவ்விங்னா நமக்கு டிஃபால்ட்டாக ஒன்று வச்சுருப்போம்ல, போட்டலாமா? ஹார்ட் கொஞ்சம் பிங்க் ஹார்ட் ஆகிடுச்சு. எக்ஸாம் பேப்பரில் அதே மாதிரி ஹார்ட் போட்டுக்கணும். ஹார்ட் போட்டு ஏரோ மார்க்லாம் விடணும். என்ன ஃபிலிக்? ஃபிலிக்னா என்னது? லவ்விங். ஃபிலிக்னா லவ்விங். ஃபோபிக்னா ஹேட்டிங். ஹேட்டிங் அண்ட் லவ்விங். ஓகே, ஸோ இது வந்து என்சிஆர்டி படிக்கும்போது இங்கே இன்னொன்று போடுறேன், இங்கே இன்னொன்று கூட போடுறேன். என்சிஆர்டி இதெல்லாம் பார்த்தா தான் புரியும். ஒன் இஸ் போலார் ஹெட்டு, அப்புறம் நான் போலார் டெய்ல். இந்த பிளாஸ்மா மெம்ப்ரேனோட அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும்? நம்ம செல்ல எது மாதிரி இருக்கும் இந்த பிளாஸ்மா மெம்ப்ரேன்னா? சாண்ட்விச் தெரியுமா? சாண்ட்விச், சாண்ட்விச் மாதிரி இருக்கும். இல்லைன்னா ரயில்வே, ரயில் ரோடு பார்த்துருக்கீங்களா? ரயில் ரோடு ட்ராக். எப்படி இருக்கும்? இங்கே ஒரு லேயர், இங்கே ஒரு லேயர், இந்த பக்கம் மட்டு, இந்த பக்கமும் மட்டு, நடுவில் ஒரு மெட்டல், உள்ள கல், ஸ்டோன். இப்படி தானே இருக்கும், இப்படி தானே இருக்கும் ரயில்வே ட்ராக். அதே மாதிரி தான் நம்மளோட பிளாஸ்மா மெம்பரேன் எப்படி இருக்குன்னா, இங்கே ஒரு பைலேயர், இங்கே ஒரு பாஸ்போலிபிட் லேயர், இங்கே ஒரு பாஸ்போலிபிட் லேயர். அப்படின்னா இங்கே ஹெட்டு, இங்கே டெய்லு, ஹெட்டு டெய்லு, ஹெட்டு டெய்லு, ஹெட்டு டெய்லு. புரிஞ்சுதா? ஸோ திஸ் இஸ் கால் பைலேயர். திஸ் இஸ் கால் bilayer, lipid bilayer, phospholipid bilayer. And இந்த பக்கம் ஒன்று வந்து செல்லோட வெளியில், ஒன்று வந்து செல்லோட உள்ள, செல்லுக்கு இன்சைடு, செல்லுக்கு வெளியில். ஓகே, இன்சைட் த செல் அண்ட் அவுட் சைட் த செல். ஸோ இன்சைட் த செல் அப்படின்னா என்ன இருக்குன்னா, ஆக்வஸ், ஆக்வஸ் கம்பார்ட், ஆக்வஸ் சொல்யூஷன். வெளியிலையும் ஆக்வஸ் சொல்யூஷன், aqueous medium. Okay, completely embedded and partially embedded. So completely fully embedded அப்படினா integral. Partially embedded na peripheral. அதே வந்து ப்ரோட்டீன்ஸில் வந்து குளுக்கோஸ் அட்டாச் ஆயிருந்தா அது பேர் கிளைகோ ப்ரோட்டீன். அதுக்கு பேர் என்ன? கிளைகோ ப்ரோட்டீன். லிப்பிட் அட்டாச் ஆயிருந்ததுன்னா லிப்போ ப்ரோட்டீன். ஆமாம், குளுக்கோஸ் ப்ளஸ் ப்ரோட்டீன்.
RBC. What is the another name of RBC? Erythrocytes. So scientists have studied the RBC, the mammalian RBC, which is which is more fluid in nature. Mammalian RBC, which is more fluid in nature because there is no cell organelles. Okay, because it lacks nucleus and it is more fluid in nature, and it contains 52% of the plasma membrane of RBC. The plasma membrane of RBC, this is previous year question. The plasma membrane of RBC contains 52% of and 40% of what? Is there in your NCERT 52% and 40%? 52% of proteins and 40% of lipids. And it is the mammalian RBC is more, it expresses more fluidity. The fluidity of a plasma membrane is explained by one theory called fluid mosaic model. Have you heard about this before? Fluid mosaic model. Fluid mosaic model is given by two scientists, Singer and Nicholson. Per friend na இந்த மாதிரி இருக்கணும், ரெண்டு பேர் சேர்ந்து உருப்படியா ஏதாவது நாட்டுக்கு சொல்லணும். சிங்கரும் நிக்கோல்சனும் ஃப்ரெண்ட்ஸு. அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க, பிளாஸ்மா மெம்பரேன் எப்படி இருக்கும், பிளாஸ்மா மெம்பரோட நேச்சர் என்ன, அதெல்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க 1972. ஸோ அவங்க ஏன் இதுக்கு இந்த பேர் வச்சாங்கன்னா ஃப்ளூயிடுன்னு, ஏன்னா வந்து ஆமாம் பிளாஸ்மா மெம்பரேனோட நேச்சர், பிளாஸ்மா மெம்பரேன் வந்து அதோட நேச்சர் வந்து எப்படி இருக்குன்னா குவாசி ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. குவாசி ஃப்ளூயிட். அதுக்கப்புறம் மொசைக்குன்னு ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா மெனி மாலிகூல்ஸ் லைக் ப்ரோட்டீன், லிப்பிட், கொலஸ்ட்ரால் இதெல்லாம் வந்து அங்கங்கே பீஸ் ஆகிருக்கு, பீஸ்டு டுகெதர். மெனி மாலிகூல்ஸ் ஆர் பீஸ்டு டுகெதர் லைக் மொசைக். Like mosaic மாதிரி பீஸாக இருக்குது. And what they are saying, இது வந்து அவங்களுடைய கம்பேரிஷன். என்ன கம்பேரிஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா, ப்ரோட்டீன் ஐஸ்பர்க்ஸ் ஆன் sea of lipids அப்படின்னா ஓஷன் இருக்கு இல்லையா, தண்ணி. ஸோ அந்த ஓஷன் வந்து அந்த வாட்டர் வந்து லிப்பிட், ஓஷன் வாட்டர் வந்து லிப்பிட். அதில் அங்கங்கே ஐஸ் க்யூப்ஸ் மிதக்கும், அது வந்து என்னது ப்ரோட்டீன். ஆற்றுல வந்து படகு இருக்குல்ல, ஆற்றுல படகு இருக்குது, இந்த படகு மிதக்குதுல்ல, அந்த படகு வந்து ப்ரோட்டீனா. அந்த அந்த வாட்டர் இருக்குல்ல, அது வந்து என்னது லிப்பிட். அந்த ஓஷன் ஆஃப் லிப்பிட்ஸில் அவர் வந்து ஒருவேளை தமிழ்நாட்டில் இல்லை இந்தியாவில் இருந்திருந்தாருன்னா அந்த மாதிரி ஆற்றுல படகு இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்திருப்பார். அவர் இருக்கிறது நார்த்தன் கண்ட்ரி. ஸோ அவர் அங்கே என்ன பார்க்குறாரு, கிளாஷியஸ் மெல்ட் ஆகி ஐஸ் க்யூப்ஸ் தான் ஓஷனில் ஃப்ளோட் ஆகுது. ஸோ அதனால் அவர் அந்த கம்பேரிஷன் கொடுக்குறாரு. ப்ரோட்டீன் ஐஸ்பர்க்ஸ் ஆன் த sea of lipids. ப்ரோட்டீன் ஐஸ்பர்க்ஸ் ஆன் த sea of lipids அப்படின்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து அங்கங்கே ஃப்ளோட் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறார். பட் இதுக்கு கான்ட்ரரியாக என்ன இருக்குன்னா, மம்மலியன் ஆர்பிசியில் பாரு 52% ப்ரோட்டீன் தான் அதிகமாக இருக்குது, லிப்பிட் வந்து 40%. இந்த ரேஷியோ வந்து ஒரு செல்லுக்கும் வேரி ஆகும். பட் மெஜாரிட்டி லிப்பிட் வில் பி மோர், ப்ரோட்டீன் வில் பி லெஸ். Okay, see what is diffusion ma, the process of movement of solute. For example, if you take lime juice, the water, தண்ணி இருக்கு இல்லையா, தண்ணி நம்ம லெமன் ஜூஸ் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு தண்ணி எடுத்துக்கணும், அப்புறம் லெமன் எடுத்துக்கணும், அப்புறம் சுகர் எடுத்துக்கணும், அப்புறம் சர்க்கரை எடுத்துக்கணும், அப்புறம் டம்ளர் வேணாவா, கிளாஸ் எடுத்துக்கணும், கரண்டி வேணுமா, ஓகே 2 கிளாஸ் எடுத்துக்கோ, கரண்டி வேணாம், யூ கேன் டூ லைக் திஸ். சுடுதனியா, ஓகே. ஸோ யூ டு மேக் lime juice no, the water which you are adding is solvent. Yes or no, water is solvent. The lime extract is
Solute. Okay, the lime extract is solute. Okay, so here in case of body spray, if you take body spray, இப்போ suppose I am using body spray. So இப்போ என்னோட பாடியில் வந்து அது high concentration. Is or no? Because I am only using body spray. இங்கே வந்து it is not present. So it will automatically diffuse from high concentration to low concentration. எப்படி காலைல ஒரு 6 மணிக்கு நான் பாடி ஸ்ப்ரே போட்டால் அடுத்த நாள் வரைக்கும் வந்துட்டே இருக்குமா ஃப்ராக்ரன்ஸு? No. It diffuses until it reaches the equilibrium. Once it reaches the equilibrium, then there is no more diffusion. Got it? So diffusion is the process of movement of solute from its higher concentration to the lower concentration until it attains the equilibrium. So for this semi-permeable membrane may or may not be present. Punjda, but osmosis when it is different. Osmosis na enadhu? Movement of solvent from its higher concentration to lower concentration with semi-permeable membrane. Have you studied this before? Okay. So okay, next is cell wall. Okay, whether bacteria has cell wall? Bacteria has cell wall? Cell wall is made up of? பாக்டீரியாவுக்கு செல் வால் இருந்துச்சுன்னு தெரியும். செல் வால் எதால் மேடப்பாக இருந்தது? பெப்டைடோகிளைகன்ஸ். Next plant kingdom. Okay, next to bacteria, protista, right? In protista we'll discuss. Next to protista, fungi. Whether fungi is having cell wall? No mama, fungi cell wall இல்லையா? Fungi has cell wall and the cell wall is made up of chitin. Chitin is made up of N-acetyl glucosamine. Okay, so fungi. Next plant cells. Plant cells have cell wall? Yes, right? Yes, plant cell wall. Plant cell wall is of two types. One is primary cell wall, another is secondary cell wall. Primary cell wall எதால made up ஆயிருக்கோ அப்படின்னா primary cell wall is made up of cellulose, hemicellulose, அப்புறம் pectin. Secondary cell wall வந்து அதே மாதிரி cellulose, hemicellulose, lignin. இப்போ சப்போஸ் இதுதான் வந்து பிளான்ட் செல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா டயக்ராம் இல்லை, இது குட்டி தான், இது சின்ன டயக்ராம் தானே. So this is okay, this is called plasmodesm. Not plasmod, it's called middle lamel. Middle lamella na enna? Middle lamella. It glues two cells. Rendu cell வந்து join பண்றது. For example, if you how you join the papers in the notebook through gum, right? If you paste the gum, then you can join the two papers like that. Some glues, some chemical that glues the cells. ரெண்டு செல்ல அட்டாச் பண்ணுற ஒரு கெமிக்கலுக்கு பேர் மிடில் லாமெல்லே. It is called what? Middle lamellae. And the middle lamellae is made up of calcium pectate. The middle lamella is made up of, it is also a previous year question, calcium pectate. Middle lamella is made up of calcium pectate. Now, in this middle lamella, some transversely some structure will be there which act as a connection between the cell cytoplasm. This is called, this yellow one is called plasmodesmata. This is called plasmodesmata.
Plasmodesmata, what is the function of plasmodesmata? Plasmodesmata connects the cytoplasm of two cells. Middle lamellae glues two cells. So this is called cell wall, and the plant cell is middle lamellae is made up of calcium pectate. புரிஞ்சுதா? middle lamellae calcium pectate னு எழுதிருக்கீங்க இல்லையா? மீனிங் என்ன? middle lamellae is made up of calcium pectate. What is plasmodesmata னா? Plasmodesmata connects two cells. இன்னும் plasmodesmata வந்து ஈஸியா வரையணும் அப்படினா here I will go. Okay, plasmodesmata connects the cytoplasm of two cells. It's like window. Suppose you imagine backside one green board is there, no? Instead of green board, one window is there so that you can open and talk to C-section. You can transfer lunch box, you can share the lunch. Same way between two cells, no, one window is there. That is called plasmodesmata. If you complete, no, I can go to next page. Board la edikadu punjida. Now I am going to explain the primary cell wall and secondary cell wall, where it is present in the cell wall. So that is the next thing, primary cell wall and secondary cell wall. See this pectin, no, this pectin provides some elasticity. So primary cell wall vandu koncho elastic ah irukum, but lignin is so tough. It gives the hard nature to the cell. Romba tight ah irukadhu, romba hard, like bark marathoda patta. No, it gives the hard nature to the cells. Okay, endomembrane system is composed of what, ma? Endomembrane system is composed of edella சேர்ந்தது the endomembrane system. சொல்லு ஹர்ஷா சொல்லு.
ஃபர்ஸ்ட் என்னது? ஃபர்ஸ்ட் என்னது? கோகுல் சொல்லு. நெக்ஸ்ட் என்னது? எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்துக்கு அடுத்து என்னது? கால்கை apparatus. யுகேஷ் நெக்ஸ்ட்? லைசோசோம். நெக்ஸ்ட்? So these four together constitute endomembrane system. This was one previous year question. Okay, just simply which are all the constituents of endomembrane system. எதெல்லாம் சேர்ந்தது endomembrane systemனா எதையோ எழுதக்கூடாது. இது 4 தான் endomembrane system. புரிஞ்சுதா? மீனிங் இதனோட மெம்பரேன்ஸ் எல்லாம் ஒன்னோட ஒன்று லிங்க் ஆனது. அதனால இதுக்கு பேர் endomembrane system. ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து we are going to discuss about endoplasmic reticulum. First we are going to discuss about endoplasmic reticulum. Okay, what is the meaning of the word endo? Endo na enadhu? Endo na inside. Endo meaning enna? Inside. Plasmic na inside the cytoplasm. That means plasm. Reticulum na enna? Reticulum na enna? Reticulum na network like structure. Reticulum na enadhu? Network like structure. Okay. எனக்கு தெரிஞ்ச செல் அப்படிங்கிறது ஒரு 6th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிருப்பியா? செல்னா என்னென்னு என்ன படிச்சிருக்க இவ்வளோ நாளாக செல் பற்றி? சரி, ஓகே. அப்புறம் ஆர் மேடப் ஆஃப் செல். ஓகே. ஓகே. அனிமல் செல். ஓகே. சரி, பிளான்ட் செல் காலையில் போட்டோம் இல்லையா? பிளான்ட் செல்லில் சென்டரில் நல்லா பெரிய ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்ட் மாதிரி ஒன்று போட்டோம், வேக்யூல்ஸ். அதே அனிமல் செல்லில் வந்து சென்டராக என்ன லொக்கேட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா நியூக்ளியஸ். அனிமல் செல்லில் சென்ட்ரலி லொக்கேட்டட் இஸ் வாட்? நியூக்ளியஸ். ஸோ திஸ் இஸ் நியூக்ளியஸ். And this is nuclear membrane. From the nuclear membrane we have the protrusion. Yes or no? Yes, this is called and the protrusion have some ribosomes on them. So that's why it is called rough endoplasmic reticulum. What is another one endoplasmic reticulum? Endoplasmic reticulum. Okay. Devoid of ribosomes. Okay, this is okay. First you write this. This is animal cell. Endoplasmic reticulum வந்து animal cellக்கு மட்டும் இருக்கா இல்ல plant cell கூட இருக்கா? No, it is common of eukaryotic cell. Common feature of eukaryotic cell. புரிஞ்சுதா? It is present even in the plant cell, fungal cell, all the eukaryotic cells. Okay, ஒரு cell eukaryotic cell அப்படினா அதுக்கு என்ன இருக்கும்? Cell organelles இருக்கும். Endoplasmic reticulum is an example for cell organelle. Organelle na enna? Organelle na enna ma? Tiny organ or organs of a cell. நமக்கு ஆர்கன்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி செல்லுக்கு ஆர்கன் இருக்குது. நமக்கு கண், காது, மூக்கு, வாய், கால் இதெல்லாம் இருக்குல்ல, அது மாதிரி செல்லுக்கு வந்து ஆர்கனல் இருக்குது. மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்குது, கால்கை இருக்குது, லைசோசோம் இருக்குது. ஸோ செல்லுடைய ஆர்கனலை தான் நம்ம என்ன, செல்லுடைய ஆர்கனை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்? ஆர்கனெல், ஆர்கனெல்ஸ். ஓகே, செல் ஆர்கனல்ஸ்னால் டைனி ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் அ செல். One is smooth endoplasmic reticulum. Another one is rough endoplasmic reticulum. Write the differences. Smooth endoplasmic reticulum. First, what is the location where it is present?
Very good. This one? Nuclear membrane. Closer to NM na nuclear membrane, PM na plasma membrane. திரும்ப கேப்ப பாரு எதுக்கு எழுதிருக்கீங்க ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Location. Present இல்லையா இங்கே ரைபோசோம்ஸ் இருக்கும் அங்கே ரைபோசோம்ஸ் இருக்காது. ஃபங்க்ஷன் இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்க நம்ம கிளாஸில் ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்தோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்தோட ஃபங்க்ஷன்ஸு சொல்லவே இல்லையா வேகமாக யோகலட்சுமி தலையாடுறது பார். சரி இந்த கொஷின் கேட்டேன் நான் உங்ககிட்ட நம்ம பாடியில் லிவர் தான் டீடாக்சிஃபைங் ஆர்கனு ஏன் லிவர் டீடாக்சிஃபைங் ஆர்கனு கிட்னி டீடாக்சிஃபை பண்ணலாம்ல ஹார்ட் டீடாக்சிஃபை பண்ணலாம்ல ஆனால் ஏன் லிவர் டீடாக்சிஃபை பண்ணுது அப்படின்னு ஒரு கொஷின் கேட்டேன். யுகேஷ் கவனி ஏன் அதுக்கு என்ன ஆன்சரு why liver is called detoxifying organ because liver cells are rich in endoplasmic reticulum because function of smooth endoplasmic reticulum is detoxification. So compartmentalization na enama so இந்த மாதிரி செல்ஸ்ல இருக்கும்போது it is cell is divided into different compartments yes or no and the space which is present inside is called lumen. அவரோட கண்டுபிடிச்சு அவரோட பேர் வச்சுக்கிட்டார் பார். Okay, there are two phase, one is cis phase and another one is trans phase. So cis phase is the material will enter through cis and the material will leave through trans. That's why the trans phase is also called as maturity point or mature phase. Okay, so inga cis phase kulla enter ஆகி trans phase kulla release ஆகணும் அப்படின்னா what is the need? The Golgi is called packaging unit of a cell. Golgi oda function enna? Packaging unit. Okay, we'll take the Lays. What is Lays company produces? What does Lays company produces? Chips, right? For that what they have to take raw material? Potatoes will be sliced, then made into chips, right? So these chips is like protein and lipid. You can imagine chips like protein and lipids because endoplasmic reticulum la enna varudhu proteins and lipids அப்படிதானே rough endoplasmic reticulum la protein வருது smooth endoplasmic reticulum la இருந்து lipids so protein lipid அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க அதே மாதிரி பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் கம்பெனியும் லேஸ் கம்பெனியும் பொட்டேட்டோ சிப்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படியே எடுத்துக்கொண்டு வந்து கையில் கொடுத்துடலாமா இந்த 5 rupeesக்கு இந்த ஒரு கை வச்சுக்கோ 10 rupeesக்கு 2 கை வச்சுக்கோ அப்படி கொடுத்துடலாமா வாட் they are doing next packaging they are doing next packaging same way whatever comes out from endoplasmic reticulum it will be packaged by Golgi apparatus it will be packaged by Golgi apparatus that's why Golgi is called packaging unit. Yes, so here what will happen, the process is called glycosylation, very very important. Golgi function is glycosylation. Glycosylation means addition of glucose to protein, addition of glucose to protein, it will produce glycoprotein. காலையில படிச்சமா இருக்கா glycoprotein எங்க படிச்சோ glycoprotein glycoprotein ஓட ஃபங்க்ஷன் என்ன செல் ஐடென்டிஃபிகேஷன்
Next, it add glucose to lipid. Glycolipids. இதனோட function வந்து cell protection. Okay, glycoprotein and glycolipids. So glycosylation means addition of glucose to protein and lipid. யார் புரோட்டீனும் லிப்பிடும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறா? எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம். ஸோ அதுக்கு வந்து குளுக்கோஸ் ப்ரோட்டீன் ஆட் பண்ணி அதை வந்து மெச்சூர்ட் மாலிகுல்ஸாக மாற்றுறது வந்து கால்கியோட வேலை. புரிஞ்சுதா? And they would have talked about the diameter of this Golgi. Diameter is like 0.5 micrometer to 1 is. And these are called cisternae. These are called what? Cisternae. Okay, so அவங்க என்சிஆர்டியில் ஒரு லைன் சொல்லியிருப்பாங்க, ஏன் கால்கை வந்து எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்தோட பக்கத்துலேயே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. புதுசாக நாய் குட்டி போட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கேன், அந்த குட்டி நாய் வந்து அம்மா பக்கத்துலேயே தான் இருக்கும். அப்படி தானே? அந்த அம்மா எங்கெல்லாம் ஓடுதோ இது பின்னாடியே ஓடும். ஏன் அந்த குட்டி நாய் அம்மா பின்னாடியே ஓடுது? It need food, right? It is dependent to drink milk. Yes or no? It will be hungry every time. So it want to eat from mother. So that's why it is running back of the mother. அந்த மாதிரி இந்த கால்கை வந்து எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்தோட க்ளோசரில் இருக்குது, ரெண்டு பக்கத்துலேயே இருக்குது. ஏன்னு கேட்குறாங்க, பிகாஸ் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்தோட அவுட்புட் தான் கால்கையோட இன்புட். எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்தோட அவுட்புட் தான் கால்கியோட இன்புட். அதுக்கப்புறம் கால்கையிலேருந்து அவுட்புட் வெளியே வரும். புரிஞ்சுதா? அண்ட் சம்டைம்ஸ் இந்த கால்கையிலேருந்து என்ன வெளியே வரும் அப்படின்னா vacuoles. These are called lysosomes. Okay, we are going to see about lysosomes. Okay, lysosomes. Lysosomes பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா first we should know what is phagocytosis. Phagocytosis means a cell eating process. Cell okay, cytosis means cell eating process. Suppose cell eats cake, chocolate cake. That means cell is eating something, right? So eating process is called phagocytosis. Suppose while eating, no, something struck on the cell. Now it wants to drink something. Then it is called pinacocytosis. Pinacocytosis na cell drinking process. Pinacocytosis na என்னதுமா? ஆமாம், இங்கே வந்து சாக்லேட் கேக் சாப்பிடுது செல்லு, இங்கே வந்து மில்க் ஷேக் குடிக்குது. இங்கே செல் என்ன குடிக்குது? மில்க் ஷேக். இதெல்லாம் எழுதக்கூடாது, அவ்வளோதான். Just to understand, here it is drinking something. The drinking process is called pinacocytosis. Eating process is called phagocytosis. So together it is called endocytosis. Okay, சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் வாமிட் பண்ணுது. Cell vomiting process is called exocytosis. Vomiting. ஓகே, நல்லா கவனி. ஃபர்ஸ்ட்டு இங்கே வந்து ஒரு ஃபுட் பார்ட்டிகிள்ஸ் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்குன்னு வச்சுப்போம், ஃபுட்டு. ஸோ செல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, லிசன், ஓகே. நவ் சி, இப்போ வந்து அந்த ஃபுட் பார்ட்டிக்கல் உள்ளே வருது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வருது. நான் ஏரோ மார்க் போடுறல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இந்த ப்ராசஸ் நடக்குது, புரியுதா? இப்போ இதை வந்து இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேன் வந்து இதை சரவுண்ட் பண்ணிடுது. உள்ளே என்ன இருக்குது? ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது. இப்போ இதுக்கு பேர் தான் வெசிக்கல்ஸ். இது பேர் என்னது? வெசிக்கல்ஸ். வெசிக்கல்ஸ் சரவுண்டட் பை ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ். சரவுண்டட் பை ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ்.
இப்போ இங்க ஒருத்தர் ரொம்ப பசியோட இருக்கான், வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான், ரொம்ப சோகமா இருக்கான். இது வந்து இவன் பேரு லைசோசோம். இவன் பேர் என்னது? Lysosome வந்து it is inactive. It is inactive. The lysosome, this is called primary lysosome. It is called a primary lysosome. Primary lysosome na enna, it contains inactive enzymes. Inactive இப்போ 6 o'clock வந்து உங்களோட ஸ்டொமக்கில் வந்து நிறையா HCl இருக்கும், பசியில் நிறையா செக்ரெட் ஆகிருக்கும். பட் அது எல்லாமே இன்ஆக்டிவாக இருக்கும். ஏன்? பிகாஸ் யூ டிட் நாட் ஈட் எனி திங். எஸ் ஆர் நோ? வென் யூ ஈட் சம்திங் ஒன்லி இட் வில் கெட் ஆக்டிவேட்டட். நீ எதையாவது சாப்பிட்டனா தான் அது ஆக்டிவேட் ஆகி அது என்ன ஆகும்? ஃபுட்டு வந்து டைஜஸ்ட் ஆகும். அப்படி தானே? சப்போஸ் இப்போது என்சைமே இல்லை, இப்போ தான் சாப்பிட்டு முடிச்சேன், திரும்பியும் சாப்பிட்டேன்னா டைஜஸ்ட் ஆகுமா? ஆகாது. ஓகே, ஸோ சேம் வே lysosome is now hungry, but it contains some enzymes. That enzymes are inactive. The enzymes are called hydrolytic enzymes. Enzymes are called இதெல்லாம் NCERT-ல இருக்கு. Okay, hydrolytic enzymes. Now it is going to eat this. Now after this both now it is so happy. Why it is so happy? Because 6 o'clock school is providing you, 6 மணிக்கு ரொம்ப பசியா இருக்கும்போது school is providing you this two school is providing you. See, you will get happy, right? So same way நீ ரொம்ப சந்தோஷப்படுவல்ல, அந்த மாதிரி கவனி. This is called secondary lysosome. This is called a secondary lysosome, where the enzymes are active. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? உள்ள டைஜஷன் ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. தட் மீன்ஸ் அந்த வெளியிலேருந்து அந்த ஃபுட் இருக்கு இல்லையா, இங்கே ஃபுட்டு உனக்கு புரியறதுக்காக நான் சொல்லியிருக்கேன். அந்த ஃபுட்டு என்னென்னா செல்லை அட்டாக் பண்ண வரக்கூடிய ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசமாக இருக்கலாம். ஓகே, செல்லை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணக்கூடிய கெமிக்கல்ஸாக இருக்கலாம், லிக்விடாக இருக்கலாம், சாலிடாக இருக்கலாம். ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் செல்லில் இருக்கிற லைசோசோம் தான் அதை ஹேண்டில் பண்ண போகுது. புரிஞ்சுதா? பிகாஸ் லைசோசோம் இஸ் ஹேவிங் சம் நியூக்ளியர் வெப்பன். It is having hydrolytic enzymes. It is having what? Hydrolytic enzymes. Okay, so hydrolytic enzymes. இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து இப்போ சில பேர் நம்ம வீட்டில் இருந்தாங்கன்னா நம்ம ரொம்ப சேஃபாக ஃபீல் பண்ணுவோம்ல. இவங்க இருந்தாங்கன்னா ஓகே பயம் இல்லை, அந்த மாதிரி இல்லையா? அப்படிலாம் இல்லையா? இப்போ என்னோடய வீட்டில் வந்து அம்மா, அக்கா, தம்பி நாங்களே இருந்தால் கூட அப்பா இருந்தால் ஒரு சேஃப்டி. வீட்டில் வந்து இல்லை சில வீட்டில் அம்மா இருந்தாவே நீங்கள் ரொம்ப சேஃபாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க. இப்போ தனியாக இருந்தால் யூ ஒன்ட் ஃபீல் தட் சேஃப்டி, ரைட்? தனியாக தூங்குவியா? வீட்டில் தூங்க மாட்டே தானே? தூங்குவியா? ஹர்ஷா ஏன்டா? அவன் தான் உன்னை தான் எதுவுமே சொல்லுதில்ல, நீ ஏன் ஹர்ஷான்னு ஹர்ஷாவை நோண்டிகிட்டே இருக்க? சரி கவனி. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு செல்லுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் தரக்கூடியது, ஒரு செல்லுக்கு வந்து ஓகே எவனாலும் பரவாயில்ல, இவன் அட்டாக் பண்ணிடுவான், இவன் வந்து காப்பாற்றிடுவான் நம்மள அப்படின்னா அது வந்து லைசோசோம். புரிஞ்சுதா? பிகாஸ் லைசோசோம் இஸ் ஹேவிங் சம் வெப்பன். லைசோசோம்குள்ள ஒரு வெப்பன் இருக்குது. என்னென்னா hydrolytic enzymes. Hydrolytic and you always remember that enzymes are nothing but proteins. Enzymes are nothing but proteins. That's why this fellow has come from endoplasmic reticulum. It has passed through Golgi and then through Golgi it has come out. That's why it is called GRL system. It is called GRL system, meaning actually they have shuffled it. Actually it is like endoplasmic reticulum, Golgi, lysosome. Endoplasmic reticulum, Golgi, lysosome. Lysosomes kulla irukkiradhu enadhu? Hydrolytic enzymes. Basically these enzymes are proteins. Enzymes are proteins. Okay, now this fellow is digesting everything, right? After some time his face will be changed. Why? Because he want to go restroom. Because inside some undigested food particles are there. Nalla சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா undigested food particles are there. It want to excrete something. So this is called tertiary lysosome. This is called a tertiary lysosome. Now it will excrete. This is called exocytosis. This is called endocytosis.
So now you understood little about lysosomes. இப்போ இந்த lysosomes வந்து ஒரு வெப்பன் மாதிரி யாராவது உள்ளே வந்தாங்கன்னா ஓகே அவனை நான் பார்த்துக்கிறேன், ஓகே அதை வந்து நான் வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த லைசோசோம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். சம்டைம்ஸு அந்த செல்லுக்கே ஒரு பெரிய த்ரெட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, உன்னால் அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியாது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் the lysosome will burst and it will make the whole cell to die. That's why lysosome is called suicidal bags. It is called a suicidal bags. Suicidal bags na enna theriyudana? Suicidal in the, you know that how they killed the Rajiv Gandhi? How they killed Rajiv Gandhi? Yes, one person or person, normal person vandu they tied their bombs in their body and they went to greet the prime minister and then by the time it burst. So bomb blast avangala irundruvaanga, avanga piece ah poiduvaanga. Then Rajiv Gandhi also he scattered into different pieces. Okay, so appo இந்த லைசோசோம் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா அது எக்ஸ்ப்ளோட் ஆச்சுன்னா அதுவும் செத்துரும், செல்லும் என்ன ஆயிடும். That's why it is called suicidal bags. புரிஞ்சுதா?